Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại cái kênh của Tũn nha. Nay mình lại tiếp tục series phá án trong tựa game Sherlock Holmes Crime and Punishment. Hôm nay là chúng ta sẽ đến với vụ án thứ 6. Thì theo mình được biết nhé, hình như là vụ án này là vụ án cuối cùng rồi. Thì sau khi kết thúc vụ án này thì mình sẽ bắt đầu chuyển qua phần game tiếp theo của Sherlock Holmes. Đó là Sherlock Holmes The Devil of Daughter, tức là đứa con gái của quỷ. Phần này thì anh nghĩ là chắc là sẽ có một ít yếu tố kinh dị đấy. Hoặc là một cái hướng gì đó mang về hướng về tôn giáo, về những cái vụ trừ tà các thứ. Ok, mình sẽ không đợi các bạn chờ lâu nữa. Bây giờ mình bắt đầu với quãng thứ 6 thôi. Quãng thứ 6 có tên là Half Moon Walk. Theo mình biết, nếu mà dịch đúng thì là cuộc đi bộ trăng khuyết cuộc đi bộ dưới ánh trăng khuyết Where are you going, Holmes? Have you been invited somewhere? We have been invited, Watson. We have. Where to? To the Baker Street Irregulars' annual dinner. They sent us an tham dự invitation. một It is on bữa, the table. được mời đến tham dự một bữa tối. How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Its location changes Đây là một bữa tối bí mật. year. Read the menu. Sounds mouth-watering. Địa điểm tổ chức sẽ được thay đổi vào hàng năm. Police of Baker Street invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu, entree, frozen rat head salad. Is this a joke? Not at all. Pray Món salad, continue. đồ chuột đông lạnh nè. Sow's udder in Danny Nutcracker's way. Sounds disgusting, Holmes. Cái món ăn nghe thật là kinh tởm. Goulash, street turnips in homemade juice, and it goes on. I can hear them on the stairs now. Oh, we can't go there. We can't eat that. Watson, Ta không thể đó. you'll hurt the Chúng ta không thể đi đến feelings đó, of chúng those ta không thể poor ăn những cái children. món đó. We have to go. Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes. Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Đừng nói với tôi là Mr. buổi tối Holmes is my bị brother, hủy. Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. You have to help us, Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard, and they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. And forget about the dinner? Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very Con well. đường tên là Half Moon. Con đường tên là Trăng Khuyết. Ok, mình đi đến hiện trường vụ án thôi. Kiểm tra hiện trường xong rồi mới đến kia chứ nhỉ. Ok, mình kiểm tra hiện trường trước đây là mình đi thẩm vấn cái bạn kia sao. Ui, nhiều án đây à. Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes, is that you? Good evening, Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Mara. But you know that appearances can sometimes be deceiving. Rồi, hỏi về nạn nhân này.
Who were the victims? The two men here, both shot. The stabbed fellow was Brian Vacotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweler by trade. Cái người người là ruffian là gì mình không quên mất rồi, còn một người là về một tay buôn trang sức, cho buôn nữ trang. Statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statement. And then there were two other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. À, có hai người nhân chứng. Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the two victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the two dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by two police constables. Nói chung là ông này ông đi tuần ở đây thì vô tình thì lúc đó là ông thấy hai người này bước vào đây bình thường mà ông cũng không có để ý. Sau đó pháo hoa bắn, có một màn pháo hoa, và sau đó ông nghe thấy người phụ nữ khóc. Mình kiểm tra Did thấy. you hear the shots? I didn't hear any shots. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. Ông này không nghe thấy tiếng súng. Có thể nó trùng với tiếng pháo hoa đấy. In honor of, Constable? Well, À, hôm nay là ngày sinh nhật của nữ hoàng. birthday, Mr. Holmes. Hôm nay là ngày sinh nhật của nữ Yes, hoàng. I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. Họ chi tiết về cái con đường này. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Ông thấy cái cửa sổ của cái ông kia mở. Mr. Holmes? Quên, mình chưa kịp. Mr. Holmes, I had no doubt about this case, but now that you are here, Mình giờ kiểm tra xung quanh đây tí. Mình kiểm tra hai cái. A fairly long pole with a forked end. Cái này để làm cái gì này? Khả năng tí nó sẽ có ít. Kiểm tra cái xác xem. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. Ông này ông không tử vong lập tức, mà ông cố gắng là ông che cái vết thương lại để cho cầm máu. Penetrated his stomach, a dreadful wound. Viên đạn thì xuyên qua cái dạ dày của ông đó. A tattoo from Westgate Prison. Vacotti must have done some time there. Cái hình xăm thuộc về một cái nhà tù. Brian Vacotti suffered greatly. What a terrible way to die. Này thì tỏ ra khá đau đớn khi mà nhận phải viên đạn đấy. Này bị bắn vào đầu à. Hôm nay tử vong lập tức này, bắn vào đầu thì chỉ có tử vong lập tức thôi. Cái chìa khóa. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens. Kiểm tra xem cái cửa nào có thể mở được bằng cái chìa khóa này. Tập trung nào.
Một cái mảnh A piece of gỗ wood à. that has stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. À, ừ, This shard of wood is cái quite này, new. cái vết này khá là mới à. Ok, có được hai cái thứ khá là chưa có cái gì nhiều. Đây, ông giới thiệu cái người đầu tiên, ông Ryan Turner. Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Marrow reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective gentleman? I've heard of you. And well, I know things about this evening. Excellent. Might we hear your story? Kiểm tra ông này cái đó. Một cái huân chương, mất một cái nút này. Ông này đồ thì ông không có được chỉnh chu lắm. Ok. Could you Cho tell này us kể chi everything tiết that về you may cái have seen or heard? cái gì ông chứng kiến không đó. I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard 2 gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. Còn có ai khác nữa không? Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. Were the 2 shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the half moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. Đây, có vấn đề nè. You have helped us a great deal, Mr. Turner. Có vấn đề nè. Mọi người nên nhớ không? Hồi nãy á, ông cảnh sát á, ông nói á, là khi ông đến đây á, là cái cửa phòng, cửa sổ của ông này đóng và đèn tắt. Nhưng mà ông này, cửa sổ mở và đèn tắt. Nhưng mà ông này, ông lại nói á, là cái cửa sổ đang đóng và đèn đang bật. Đúng không? Đó là một vấn đề. Một trong hai người nói láo, nói xạo. Một trong hai người sẽ có người nói xạo. I'll do anything to save my brother, Mr. Holmes. Ok, từ từ đi. Ra một số thứ rồi đấy. Đây nè. Tức là ông nói là ông muốn giữ cái cửa sổ ông đóng khi mà viên cảnh sát tới. Mà cái này thì nó lại trái với lại cái cái viên cảnh sát lúc nãy khai với mình. Ông nói là không thấy ai trong cái cửa sổ hết. Vậy là một trong hai người sẽ có người nói không đúng sự thật. Đi hỏi thấy cái chị bán hoa đây nè. Mrs. Howell? What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes. I was selling my flowers as Chị đang usual, bắn thôi. and then the fireworks began in honour of Queen Victoria.
I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost, and all covered in blood. It was dark, but I could see him because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? Bà này thì bà không chắc là bà nghe thấy tiếng súng. Do tiếng súng và lại tiếng nổ pháo hoa thì nó gần giống nhau ấy. Với lại bà để Did chắc you bà đó see cũng gần. anyone else leaving Half Moon Street prior to or at the time of the crime? No, sir. I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. My thanks to you, Mrs. Powell. It would be my pleasure to assist you with... I'm always wondering what's on your... Ở đây mình xong rồi đấy. Bây giờ mình về... Mình nghĩ vụ án này cũng giải quyết nhanh thôi. Không lâu đâu. Về Scotland Yard mình thẩm vấn Mr. Holmes, cái anh bạn kia xíu. whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon. That case is quite new to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Đây, ok. Đi thẩm vấn bạn nhỏ kia được. Ở đồ bên này có gì? Đây rồi. A Có cheap đồng hồ. watch, bought đồng with hồ his rẻ own tiền. money, no doubt. Không đáng, không có. These cigarettes are filled with cheap tobacco. Ngoài Nothing thuốc interesting. lá, điếu thuốc lá. So this is the gun that Leighton was Rẻ holding tiền. when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. It seems as though the shells were not removed from the cylinder. Hai viên này. 2 out of the 6 shells have been fired. There were 2 Đạn bị bắn shots. trong ổ đạn. Thế là hai người này bị bắn. Này là mình chưa biết, này nó là có 3 viên được bắn, này có 2 viên thôi. Thì mình cứ theo mình nói là 2 viên nè.
vì thì sao đây? Bởi vì thì nó không phù hợp, trái với lại cái này. Ok. Tạm thời là như thế đi. Đi đâu rồi? Kia đã. Please escort this suspect for interrogation. Good evening, Mr. Chapman. Who are you? I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. Anh bình tĩnh. Tôi đây My để brother. giúp anh tìm ra You know. ai là hung thủ thật sự. Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. Tôi sẽ nói với anh nghe tất cả mọi thứ. Đây, trước đây mình sẽ kiểm tra ngoại hình của anh này xíu. Một cái vết sẹo này. Cái này thì chứng tỏ là anh này là người lớn lên từ đường phố, một đứa trẻ đường phố. Và vết sẹo này nó xuất hiện từ một cái vụ ẩu đả. Đánh là khi mà bị bắt này bị tra tấn, bị ép cung, phải ghi cái dấu. Này với lại một ông nạn nhân là có Good. mối quan hệ. Tell me your account of what happened. I left my work and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw two men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead and he escaped through Whitechapel Street. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand, though. I took it, and then I followed the third man. Tức là anh này thấy là khi mà anh chạy tới á, nó là anh đi xem pháo hoa, nhưng mà anh đang vội và anh bị mụn cái pháo hoa đó, thì anh chạy rất là nhanh, thì anh va phải cái viên cảnh sát. Sau đó là anh đến cái đường Half Moon này và anh thấy là một nạn nhân là đã tử vong, ông còn lại đang thoi thóp và tay cho ông này thì đang cầm một cái khẩu súng, còn một cái người thứ ba thì chạy quá nhanh và che mặt nên anh không thấy được. Interesting. Pray, continue. I turned a corner, and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that Anh này moment. bị lóa mắt. A thrilling account, my young man. Người thứ ba. Leighton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark, and he was too far away.
I could see his silhouette. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps... It's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him. Cái này anh không nghe được cái tiếng bước chân. Nó là có thể là do tiếng pháo hoa to quá. Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. Không. Anh không gì đâu. Anh có một cái dấu. Anh muốn I'm trả sure that you thù. were, but I believe that Việc you người đã may bắt have recognized one of ông the victims, Vercotti. Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? God. You're right, Mr. Holmes. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released, and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. Động cơ cá nhân này. Có thể là có hai sát nhân. Hai sát nhân này. Nghĩ là mình cần thêm thông tin. Chưa giải quyết vụ án này gì đâu. Để về con đường đó. Không nghĩ là mọi thứ nó dễ như vậy. Kiểu án cuối mà dễ như vậy. Không đúng. Cái gì đó nó sai sai. Đấy, tiếp tục này. What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of yours.
Em bắn 2 phát đúng không? I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. This should be useful. Nothing interesting here. Không có vết đạn nào đây cả. À, This is most definitely a một bullet vết đạn ở đây. hole. The brick cracks are fresh. Watson, there was a third shot fired in this street. Hiểu rồi. Vết đạn nhưng mà vết đạn nhưng mà crossfire và đấu súng. Phải đấu súng đúng không? Người đàn ông biến mất. Quán này nó phức tạp hơn mình tưởng đấy. Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Understood. Đã có cái ngách nhỏ bên đây. I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Không thấy luôn rồi. No, this is not how I walked at the time of the crime. I was more attentive. Let's start over again. Là sao? Đi lại á. Here you are, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide.
Mr. Holmes, it wasn't difficult to find you at all. It is obvious now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. Được vô. I'll do anything to save my brother. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime. Is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Không đúng. Nào ta. Cái này là mảnh gỗ nhỏ này. Nó sẽ thuộc cái cây nè, cái động vật nào đó để leo trèo nè. Đây. That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Mr. Turner appears to live very modestly. So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. Brian Vercotti's contorted corpse. The dead body of Kenneth Butler. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. Là cái view mà thấy được cả hiện trường vụ án, cả ba người, cái anh nghi kia với lại hai nạn nhân. Tiếp tục nói chuyện tiếp. This kitchen knife is quite sharp. There are pieces of shredded paper scattered over the table. His kitchen knife was used to cut the paper. Con dao này là để cắt giấy này. Anything else you would like to know, Mr. Holmes? Kiếm tờ giấy này. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. Lửa này là bắt đầu được đốt từ một tiếng trước. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. These words are illegible. The papers were thrown into the fire just a short while ago. Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Gì đây? Cây gậy à? Ồ, đây rồi, đây rồi. A perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. The books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here a short while ago. Kệ sách hơi lộn xộn. Khả năng là ông đó tìm cái gì đấy. Một này.
2 này, 3. Ấy. Không. Không, 2 là phải cái này chứ. Thử nha. Ủa không phải hả? Vậy có một cái chỗ nào đó nó sai rồi. Cái này đúng là vậy nè. À, cái này phải số 2. Lấy cái gậy. Rồi phải lấy cái gậy này. Xong đâm xuống dưới nhà này. Sau đó ông lên đây ông cắt này. Rồi ông đốt này. Rồi ông đứng ra cửa sổ ông xem này. Có đúng không nha? Mình coi mình đúng không nha. Đây ông đi ra này. Ông lấy cái gậy. Đi xuống nhà. Thì ổng phải ra hiện trường thì cái đầu gậy của ổng mới để lại ở đó, đúng không? Sau đó ổng lấy cái gì đó, ổng đi tiêu hủy. Cái đầu gậy của ổng bị gãy nè. Lên đây đúng không? Xong ông cắt cái giấy đó đi, xong ông đốt. Đốt xong ra đứng đây ông nhìn. No, it didn't happen this way. Ồ, vậy là mình hiểu rồi. Đây này. 1. Thì nào phải đứng xem trước. Rồi ông phải đứng xem trước. Rồi đó mình xuống lấy gậy. Ông mới đi xuống dưới đây. Ông lên đây ông cắt. Rồi ông đốt. Ủa là sao? 1 2 3. À không. Bốn. Nó lên đây sao ông cất. Thử nha. Em đi em xem có vấn đề gì nè. Đi xuống. Lụm đồ rồi lên lại. Có cái gậy. Ông cắt. Xong ông đốt. So Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look.
Well now, what a find. A precious jewel concealed inside a book. Một cái món trang sức giấu ở trong A bracelet with unique ram's head design. A distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. một món đồ cổ thuộc về thời kỳ Hy Lạp. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Không. Không phải hả? Nhầm rồi. Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Lại sai. Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Đây rồi. I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, time can pull tricks on you. Sự thật là And gì? Mm. what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Mr. Turner, you were not sincere with me. Không Not thành thật với then tôi. and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. Cái đó giá trị hơn cả nhà mà ông đang Merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window, as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. Ông này chỉ là nghèo quá, ông thấy cái vòng tay nên ông mới cố gắng ông lấy thôi. It would be my pleasure to assist you with... Còn cái gì để cho phát? Giờ phải về nhà này. Mình kiểm tra cái vòng tay đó coi. That is not the one. That is not. Không. Báo hả? Không. Nó mà thuộc cái này đúng. That is.
Rồi. Một cái món trang sức đẹp. Nó một phần của cái kho báu. Bộ sưu tập kho báu. Đó là có 5 cái đầu của con gì? Con này con cừu đúng không? Ram là con gì ta? Con linh dương à. Và nó là cộng có cái vòng cổ này, cái vòng đeo tay và cái nhẫn. Tất cả đều được làm bằng vàng thật. Những cái này đều được bị mất từ cái viện bảo tàng từ năm 1885. I need to continue my research in my archives. Đây. Một vụ trộm này. Những cái bộ sưu tập kho báu Hellenistic đã được bị trộm vào tối hôm qua khi mà đang được vận chuyển đến từ bảo tàng Anh đến buổi triển lãm. Người chủ của cái nó là Ken Butler, là ông kia, đã liên hệ với lại sở cảnh sát trong đêm và đưa ra thông tin về cái người đàn ông, người mà đã tiếp cận và bán cái cho ông ta cái bộ sưu tập đồ vật cổ này tại tại cái shop của ông ta ở đường Church Street. Cảnh sát đã đến và bao vây và bắt giữ ông ta, một người tên trộm chuyên nghiệp có tên là Vincent Foley, người mà đã có kế hoạch trốn thoát khỏi London bằng đường bằng ở cảng. Anh ta bị nhận ra bằng việc là nói chung là đã từ chối để thú tội và về cái kho báu này thì chưa bị bắt và cái đồ vật này vẫn đang được tìm kiếm. Ông này thì được tìm thấy là vẫn còn sống sót ở trong cái thùng mà để vận chuyển cái kho, là cái gì ta, cái thùng cổ mà được vận chuyển những cái đồ vật cổ này nè. Here it is. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Ủa, cái này coi bộ phức tạp đấy, không có đơn giản đâu. Nhìn như vậy nhưng mà nó ra những thứ phức tạp hơn. Chứ đơn giản như lúc nãy, hồi nãy là mình phán một phát là coi như là xong rồi. Cái chìa khóa đó chắc mở cửa. Đây nè. Đây, đúng cái chìa khóa cửa. Đấy, phải lưu tập hết manh mối, mình không được bỏ sót cái gì cả. Tiệm đồ cổ này. This is exactly what we need in order to imitate the flash of the fireworks.
cái vòng cổ này. The ram's heads. This necklace belongs to the 5 rams of Mittelin collection. Interesting. Còn thiếu cái nhẫn nữa đúng không? It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. Lá thư. Hôm nay ông Brian Vercotin này nói về là Hello Kenneth, tôi nhớ rằng ông đã từng nói một lần, ông nói với tôi về 3 mảnh của bộ trang sức vàng với những cái đầu linh dương từ thời Hy Lạp cổ. Bạn cũng còn giữ nó chứ? Tôi có một tin tốt cho ông là tôi đã tìm thấy một người đàn ông có thể trả rất nhiều tiền cho những cái món này. Anh ta sẵn sàng tôi có thể là sắp xếp một cuộc gặp mặt với anh ta với số tiền của anh ta và bán nó cho anh. Nhưng mà tôi muốn anh chia một ít hoa hồng cho tôi. Tôi đợi anh ở cái đường giao nhau giữa đường Green Align và đường Half Moon vào buổi tối chủ nhật trước khi pháo hoa được bắn. Bộ cướp à? Chưa, từ từ. Mình phải tìm một cái chuyện cái tên cướp nó tẩu thoát bằng cách nào. Nó có khả năng nó sẽ leo tường đấy, nhưng mà leo bằng cách nào thì mình phải tìm đồ. These tools are exactly what I need to climb the wall. Rồi. Để về với hiện trường vụ án thôi. Ok. Vụ án này sắp được phá rồi. Why are you looking at me all the time like that? I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. People like me? Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh, no? Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. Constable Marrow, Watson, I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Leighton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air at a specific moment. But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Leighton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Leighton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes. You, Constable Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait 5 seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Let us begin then. Catch me if you can.
This wall is cast in shadow. It would be difficult to see anyone scaling it. Này. I can barely see anything. Holmes? Are you there? I should try climbing faster. À, I can barely see anything. Holmes? Are you there? Where is he? My God, a man can't just disappear like that. Holmes? Holmes? Where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen. I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Gentlemen, I am on my way down. oh, These shards of glass are from the window above. kính vỡ này. Đường xuống này. Ủa, đó là hả? Còn gì đó nữa chứ? Vậy không thì ít quá. Nhưng mà còn gì nữa không? It's empty. Someone broke through the window to get inside the attic, but in his haste he ripped his jacket. Someone... A cluster of thick black threads. They're unusually strong. I should examine them under the microscope. We can conclude that the person whom Leighton saw climbed up the wall, broke into the attic window, and escaped through the hatch. Mình có hai lựa chọn. Thực sự là hết chưa? Mình chưa nghĩ là hết đâu. Mình phải về
Cái này giống gài quá ta, vụ án cuối giống gài quá à. Cái gì sao nó không thế nào nó dễ vậy được không? Có cái gì đó không đúng. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Mr. Holmes, did you... It would be my pleasure to assist you with your investigation, Có gì Mr. nó Holmes. không đúng. Đúng không? Mình phải về nói chuyện gì đi. Gì? Vụ án cuối là sao dễ gì được ta? Không dễ gì được. Please believe me, Mr. Holmes. I'm not a killer. Mr. Holmes, what is the trouble with that lad? Isn't he guilty of murder? Chưa hết. Mình có cái dữ liệu nào mình chưa xài không? Sử dụng không ta? Nãy có cái áo đúng không? Mình có cái áo đúng không? Cái áo. Hello, Toby. All you need À đây now rồi. is Đây là phân tích cái mẫu vải của cái áo này. Let us take a closer look. It is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human. I need to compare this sample with a human hair and a horse hair. A shaving brush is usually made from horsehair. Watson, could you please pass me your shaving brush? Here you are. Watson, look, what's outside the window? Well, I don't see anything. Ouch! Holmes. Oh, don't make such a fuss. One little hair. This is a most unusual hair. The horsehair is thinner than the hair that we found. Human hair is significantly thinner than the black sample. So, this black hair belongs to an animal, and it is larger than a horse. A hair from a large and exotic animal. À, lông của một cái loài động vật nào đó. Không phải là đây rồi. Circuit robot. Thứ này nó bắt đầu nó liên kết với nhau rồi đó. Đây rồi. Mình biết mà. Kiên đâu rồi? Đâu có dễ dàng như thế được. Phải tìm ra chân tướng chứ. Wiggins, my lad, what are you doing here? You'd best be leaving and be quick about it. I've done nothing wrong. You'd learn more by watching Mr. Holmes. He knows exactly what he's doing. Not like you. Oi, watch your tongue. Cẩn thận cái lưỡi của mình đi. Mỗi lần tới đây là có một câu chuyện. Vậy.
Mr. Holmes? We have good news for you, Wiggins. The investigation has proven very interesting so far. We found facts and details that confirm your brother's innocence. I knew it, Mr. Holmes. But for now, Wiggins, we need your help. Anything you like, Gov. I need you to locate a circus that has stopped over in London. It needs to have disposed of at least one exotic animal, a very large one. You can count on me, Mr. Holmes. Bé này đi tìm. I do hope that those children don't get into trouble, Holmes. Don't worry, Watson. I predict some news in 7 seconds. 7 giây nữa. Mr. Holmes, we found it. Here it is. Gì đây? Ồ, một cái rạp xiếc à. Một cái rạp xiếc. Is a young Indian elephant, the highlight of the show. Duval Brothers, a well-known traveling circus that is currently stopped in London. I believe that is exactly the type of circus we are looking for. I'll pay it a visit. Nãy mà mình bỏ vào một cái manh mối nhỏ là cái vụ án mình đã đi sai hướng rồi đấy. Aye, you. Stop right there. Good morning, sir. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because it's private. Well, I only wanted to meet the artistes. You're wanting to apply for... Nah. You don't look like the type of artistic lockpicker that we're looking for. You might be surprised. What? Nah. I don't think so. Clear off. Chứng minh đi. You're a bit slow to catch on, eh? Get lost. Hình như đồ của mình nó không phù hợp hay sao á. You're a bit slow to catch on, eh? Đồ của mình nó không phù hợp. Về thay bộ đồ khác. Mặc bộ đồ này mà biểu diễn mở khóa thì nó hơi kỳ đúng không? Chứ bộ đồ rồi đó nó chỉnh chu hơn. Ơi, nhìn bộ đồ cũng bệnh luôn ạ. Bộ đồ này ok nè. Nón nữa. Ông này tóc mà. Đây rồi. Giống rồi đó, giống rồi đó. Có kính không? Kính thì không giống lắm. Râu à. Nó chê mình đúng không? Chê mình là không giống một cái thằng nghệ nhân sửa khóa. Đây rồi. Stay where you are. What are you doing here, and where is Sherlock Holmes? Calm down, Watson. Take deep breaths now. It's me. Thank God, Holmes.
I can't get used to your disguises. Thank you, Watson. That means I am ready to go. Đây rồi, đến rạp xiếc thôi. Nhìn nó xa mà đi nhanh dữ Who ta. are you? What's your name? My name is Nigel. I'm here to open the locks. Talented, eh? Let's see. Go inside the marquee and show yourself to Charles Foley. And I'd highly advise you not to trick him. Got that? I've got it. So, everything is here just as you asked. And what about the money? Some of the barrels are wet. Transportation issues, it couldn't be helped. Whatever. We'll be here after midnight to pick up the supplies. I want to be paid first. No. You'll be paid after we make the transfer, as I said. Right? I hope that no one saw you. The police are on the lookout. Of course not. I'm a professional. Glad to hear it. Be ready for tonight, then. This wooden barrel is damaged. It is difficult to say what is inside. There is a spot on this barrel that was intentionally painted out. The crest of the Honorable Artillery Company. Could it be gunpowder? I need to be sure. Cái này là một công ty viên chuyên về pháo à. Judging by the fractions and the scent, I can confirm that it is Ồ, đây thuốc súng à? gunpowder. Oh. The barrels are roughly clustered. It seems as though they were brought here in a hurry. Mua gì đây? Poster gì đây? That's a picture of a contemporary gentleman wearing a Robin Hood hat. Interesting. From lambs into lions. Those are words of encouragement and defiance. This poster was clearly made to fire up rebellion amongst the people. Ồ. Người này tính khởi nghĩa hay gì This ta? printing press is old, but still quite capable of printing hundreds of pages per day. There are enough posters to paste across half of London's walls. Đủ để rải truyền đơn. Một nửa London. Powder kegs, a printing press, and a great many blank papers. All of this was stolen by the Merry Men quite recently. And these poster samples. I am quite sure it is not a coincidence. The Merry Men are planning some sort of sabotage. Stop right here. Who are you? Are you Charles Foley? Maybe. They say that I can open any door. Do they now? We'll see that lock near the chains on the table over there. Open that. Ok. Kiểm tra hôm nay cái. Không có gì. Có cái di chuyển. Gần. À, đây rồi, cái còn lại nè. Những còn lại nè.
Ồ. Ồ. Câu chuyện này nó lớn hơn cái mình nghĩ nha. Này nó một cái âm mưu này lớn hơn cái mình nghĩ. Ok, chơi. Lóc, trời ơi cái lóc này. Con nít chơi nha. Con nít chơi, mình làm hơi lâu. Ah, well, they're right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Ah, Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Hả? Ah, Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Hả? Không phải luôn. Ah, Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? It's a long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day and pay me some money for my craft. Well, he died 7 days ago in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Gosh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on the corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal.
Here I am at the manor. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. Lại mất khóa à? Ồ, ba khóa thì dễ. À đây. I need to find where the Trời, safe có is nít. and lock. This cupboard is an absolute mess. Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. So, that's the lock I must open tonight. Let me see. Mở chìa khóa gì? Mình thích chơi điện nhưng mà
cái này. What a surprise. Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It Thì phải might định cổ prove vào a kìa là decent bằng. fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. This is the perfect place to set a trap. Thiếu đồ để làm trap. Đây rồi. This should be useful. One step on these beads, and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Any thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. Xong rồi đó. Đây một phút. Còn The thieves won't attempt to escape through the front door if the police are right behind it. cửa sổ này. The ground floor window is a perfect way to escape the police. This works very well. No one will escape through this window now. Ok. Sao? Hai chỗ ngồi trong đây. Có tường hầm. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. This door is a perfect means of escape in an emergency. This door leads to a kitchen, which holds the shortest route to the back door. Đây rồi. A solid rope. This door. I wonder what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached. I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful.
This should be useful. What a I recall. I want. Từ nha. This should be useful. This door is a perfect means of escape. The door is... Đâu? Là cái búa đập. Nếu búa được. I wonder. Cái gì đó xử lý hai món này đã. I wonder what. Dây này mình thấy là The door. lắp vào đúng không? Bây giờ mình sẽ kiếm đồ để xử lý luôn. This should be useful. Không dây này. Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. Vậy luôn á. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Ok. Chuẩn bị cho một cái bẫy nè. Police! Police! Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? You sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How'd you know about that? Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men. No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder.
and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers. Nè ơi. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, Cay. dear brother. Ông anh cay. Minecraft cay. Chuyện nó kết thúc đây chưa? Chưa đúng không? Nhưng mà kết thúc rồi hả? Kết thúc rồi đúng không? Đây, thằng này có tội, xứng đáng. Vậy. Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful, you Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I'm sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians... They own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead.
The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many Núp danh people những cái will be người freed over this night. nghèo khổ. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Để Chaos. But soon people will hỗn loạn. understand that they are free and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people? Sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Được, con này làm gì là không ổn. When Lấy people cái fight chuyện the order, mình they are bị too nghèo blind khó to rồi see the consequences that throw society into nổi loạn chaos. rồi I shall làm stop your actions, hỗn loạn but tất cả mọi not thứ. you. Run. Now! So, you're interested in Russian literature now? Quite, lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. Tình yêu đúng đắn nhất And là the tình yêu nước Empire à. needs order and discipline. It has no room for chaos. People who commit crimes, or at the very least intend them, deserve punishment, Sherlock. Without justice, there can be no civilization. But we serve the truth, not justice. Your truth, Doctor, that may prove immoral. Allowing people to terrorize London, destabilizing the whole empire. Terrorize only the powers whom you serve, Mycroft. Not I, not Watson, not Mrs. Hudson, not Wiggins. Sherlock, the merry men are to be stopped. Not by me. You created the merry men. Stop them yourself. Only make sure that you don't create 10 more merry men by arresting the one. Good night, Dr. Watson. Cho nên là Sherlock Holmes nói là cái chính Anything phủ in the này post, Watson? tạo ra Any những cái nhóm clients người worthy of Merryman our và attention? chắc chắn là sẽ có Only a nhiều second những cái nhóm reminder from Merryman Mrs. hơn Hudson nữa. about our new neighbor. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? A lady? Ok. Mình đã đúng rồi này.
Đúng hết rồi này. Mình đã kết thúc vụ án này này. Để xem còn gì nữa không nè. Ok. Vậy là mình đã kết thúc xong 6 vụ án trong phần đầu tiên của series Sherlock Holmes, The Crime and Punishment. Bạn thích vụ án nào nhất? Hãy comment cho mình biết ở dưới phần bình luận nha. Những cái studio này kiểu thuộc Đông Âu nhỉ, tên nó hơi hướng Đông Âu. Mình nghe thì không rõ nhưng mà thuộc Đông Âu mình nghĩ hợp lý hơn. Theo mình á thì mình đánh giá cái vụ án mà mình cảm thấy là nó hay á thì nghĩ chắc là vụ án thứ ba. Vụ án thứ ba không ta? Mình là vụ án là những vụ án là ta vụ án đầu tiên là tí thì mình phải xem lại. Vẫn còn after credit này. After credit không ta? Này là gì ta? Cái vụ án mình thấy hay nhất là cái vụ án ở trong cái Roman Bath, vụ án thứ tư đúng ta, thứ ba hay thứ tư ta, không nhớ lắm. Vụ án này là mình thấy hay nhất này. Nó về có yếu tố thần thoại này. Rồi, khá là nhiều những cái yếu tố liên quan với nhau, lịch sử cũng có, thần thoại, giải đố. Phần này mình nghĩ là cái phần mà về cái con dao bạc này là giải đố nhiều nhất.
cách gây án nó cũng hay nhất, rồi mình khám phá được nhiều cái bí ẩn nhất. Bây giờ mình làm gì? Không mà đúng không? Và vừa rồi mình đã kết thúc vụ án thứ 6, cũng là vụ án cuối cùng trong series 6 vụ án của tựa game Sherlock Holmes Crime and Punishment. Rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong 6 vụ án vừa qua. Các bạn thích vụ án nào nhất có thể để lại cảm nghĩ cho mình biết ở dưới phần bình luận. Các bạn có thể ủng hộ kênh của mình bằng cách subscribe, ấn vào nút chuông thông báo và like những video về những cái vụ án mà mình đã làm trong phần game Sherlock Holmes Crime and Punishment. Và ngay sau khi kết thúc từ phần game này, mình sẽ tiếp tục phần game tiếp theo của tựa game Sherlock Holmes, đó chính là Sherlock Holmes and the Devil Daughter, tạm dịch là Sherlock Holmes và đứa con gái của quỷ. Tập tiếp theo sẽ được lên sóng ngay vào ngày mai. Mời các bạn đón xem. Các bạn có thể donate vào mình qua những kênh mà mình đã để ở dưới góc trái của màn hình. Một lần nữa rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ và tạm biệt. Hẹn gặp lại vào tối 8 giờ hàng ngày. See ya.